siasa. You know, they've said that the illiterate in the society, Edwin, are those people who don't take part in political discussions. And politics seems to take the center stage for what's happening all over the world. At home, there must local governments, in county government, country, and all that. Welcome again to Political Discussions. My name is Emmanuel Bosire. I have two gentlemen here. From my far right, I have Adrian Ondieki, comes from Bonchari constituency, and you've seen him here in G-Tune many times bringing his insight about what should be done in our country. And the other gentleman here on my far left is Geoffrey Machoka. He's a gentleman who has a good mastery about politics. Geoffrey, how are you? I'm fine, Mr. Emmanuel. You look active today. I'm very glad to discuss this matter of politics because as youths, we are going to be those people. Those people we do think of. But as at now, let us now feature many advantages and disadvantages of these political leaders because they are demeaning. They are making many youths to even lose hope with life. But this is the best platform that we can be able to share a lot and people can be able to understand what is best for us youths to grow up using political ideologies and then become great people in the future. Glad to have you here, Geoffrey. Edwin, how are you? I'm good. They always say the youth take in politics, but only the old enjoy the fruits of politics. I do in Ondieki from Bonchari. He's telling us that the youth take part in politics, but they all enjoy the fruits. But this will even shape our discussion. Why is it that the youth take much time? You know, the youth are the one who campaigns. We see them on top of lorries. We see them moving around with politicians. And then this is affecting even our county. We start from former governor. You know, this was my surprise. The former governor for Kisii County, James Omari Bongwae, is again being given a job in Kenya Kwanza government. You know, what's your take on that? As much as that question is concerned, but many people are worried that how comes a person from the highest position, the governor, used to be the governor, and as at now, youths are the one campaigning, mobilizing people to vote for somebody. Yes, okay, they are The majority. they are the majority. Okay, they are trying to find the position in the government, but they are not being given. Okay, that question you have asked it very pensively, and I can be able to answer it. Governor is being given a position. A former governor is being given the highest position in the government, while the youths are suffering in the ground. We are being told that you need to vote for grassroots mobilization, grassroots something. We are not there to tolerate all these things. Youths are there to get position in the government so that they enjoy those fruits. And as my brother Edwin amesema, vijana ndio tuna participate kwa hizi campaigns, but wenye wana enjoy fruits ni wale ambao wamekuwa kwa viongozi. Yaani wanasema matajiri watazidi kuwa matajiri, maskini watazidi baki pale. Can we say that Ongwae is enjoying the fruits? Not really. Not really. Ongwae, you know, governance na political positions, one, it is interest, popularity, and money. You know, Ongwae amepatiwa hiyo position because Ruto knows kuna numbers zitamsaidia 2027. And to the side of Ongwae ameona it is a way to get government security and machinery. So you know, Arati anamkimbiza sana na kesi mingi hapa za county. So the only way is to get rid of that ni kupatia uongozi kwa serikali, so that he enjoys government protection. So what am I saying? Youths bado hatujapata financial support and capability to control ourselves first. At the moment, sisi vijana hatujui what do we need. We only need cash. Saizi ukipata kijana umwambie what do you need, hata akiwa na papers atakwambia watoto wangu wako njaa, si eti nataka kazi. So these politicians, and because they know, huyu akikuja before hata niambia nataka nini na mwekea 10,000 kwa meza. You know ways you cannot question.
So whatever our government is doing is trying to lure those who are popular wakuje kuwasaidia 2027 elections. Yeah. He's talking about popularism, especially from Gusii region, and the president is set to come very soon to Nyabururu. Was it Nyabururu? Yeah, he's coming to Gusii land and then for Nyabururu, but that will have a story for another time. Now, there's a political tension in our country. The second in command, the deputy president Rigathi Gachagua was talking about the 10 years term, saying that for William Ruto fully to give out or to deliver on his promises and manifestos, he first needs time. And he says that the time that William Ruto needs is 10 years. Are you really convinced that the term limit for President Ruto is unable to deliver for the first 5 years, but is able to deliver during his second term? I can disagree with that statement because of some reasons. Wakati mtu amepewa kitu kwa mara ya kwanza, what you need to showcase, you need to show the potential to remain as a leader for the rest of the next 5 years. But as much as 5 years umeshatuonyesha kwamba tunaweza teseka. Okay, I tend to assume that many people are still complaining. Maisha imekuwa magumu. They are still borrowing a lot of cash in which people are not benefiting from those cash zenye anaomba kutoka ng'ambo. Anakuwa anapewa donors from ng'ambo lakini hatufaidiki. The first 5 years haijaisha lakini we are complaining zaidi. So the term extended, hatusemi kwa ubasi, tunampenda kila mtu. Ukiturule vizuri sisi tutakuongezea another 5 years. But as at now, ukiangalia maisha mahali imetufikisha, kama mtu mwenye anaenda kuangalia kupiga kura for the next 5 years apige the same person na ile shindani imeshamdunga, hapo itakuwa wewe ni mgonjwa. Thank you, Geoffrey, for your insight. Edwin, the deputy president is saying that for William Ruto fully to deliver, he needs a second term. Do you think he needs a second term? You are thinking of the second term na wanataka kuongeza miaka ya uongozi. All the same, importantly, there is no leader can make change of whatever he is doing currently. Kama sahi amelala, hakuna kitu ataongeza. Remember, wakati unachaguliwa kama president, unapata budget, kuna budget iko hapo ndani. Kuna project hazijamalizwa, ziko hapo, ziko katikati. Ni gani amemaliza? Ni gani amefanya? So our president, ayuko out, as I said earlier, our president is not out to deliver nor to make and change to people's lives. He's out to make money. He is an entrepreneur. Wewe jamaa kwa business. As kuna, wakati tunachagua viongozi, sisi tunachagua tufanyie maendeleo. Kuna wenye wanachaguliwa kutumia hiyo chance to make themselves rich. Already wako rich but wanataka kuunda pesa zingine ama ringi zingine. So ukiona president wetu zai ni 2023 1 year down, KRA hawajalipwa. Financial control alisema watu wa NHIF hawajalipwa na yet tunakatwa pesa ya NHIF, tunakatwa KRA, but pesa hazijafika nini? Hazijafika huko. Mitihani uliangalia venye iko. Hata sometimes hata kuenda kuleta hiyo mitihani ama kupeleka mitihani, hakuna magari kwa mafuta, mara unapata askari hata wako. Whatever the government is doing is just doing what we call political holy poly. Yani ile time a politician wants to get credit out of nothing. But anakuja hapa anamwambia nimefanya hii, niko na ule mpango hivi. But what I know, by 2025 2026 vitu zitarudi chini, mpigie kura tena aenda kuongeza. That is why I'm trying to say that as much as itafika 2025 2026 mtu the same mtu udanganywe ati ulipwe ndio uende upige the same person kura, hapo kila mtu atakuwa ni mgonjwa. As at now unafaa kuangalia hizi issues zinaingilia in between. Vile Edu amesema watu ni huyu president ni mtu anapenda biashara. Ayuko tulimpa platform ama njia nzuri ya kuendeleza biashara zake, lakini not to lead us. Hapana, na watu wanafaa kuangalia hapa. Walimu wengi wa kisiasa wanatufunza kufuatilia au watufunzi kufikiria. Huyu William Ruto alikuwa anatupea hadithi za pesa zimeibiwa.
pesa zile, na yeye mwenyewe ndiye alikuwa kwa huo uongozi. Sasa unaweza ambiaje mtu pesa ati nilipofanya hii pesa nilipata wamepora zote? Hapo ni kudanganya. Ndio tunajaribu kusema hivi, as a leader, you're not supposed to mislead Kenyans. You need to tell them the truth. This is the best way you can be able to advise Kenyans. Wacha kukaa na promises mingi ambazo zina uwezi timiza. Make a promise, deliver give better service to Kenyans so that we can acknowledge you. And uongozi sisi hatuna haja na uongozi. Weka kwa uongozi lakini lead Kenyans in a best way. So talking about a deliverance and maybe to deliver during the first time is what one of the discussions that we're having here. Now coming back to Kisii County, it's hot, and tension all over Kisii County. The governor is having hard time to deliver in Kisii region, especially Kisii County. Talking about Governor Paul Simbarati, is talking much about is facing a lot of opposition from the national government. And the national government is bringing a lot of pressure in his administration. What is your take on this? Depending on this leadership yenye tumepata hapa kutoka kwa county, ningependa kuzungumzia hizi wrangles ambazo zinaendelea in between. Na ningependa kila mtu aweze kufahamu hii. A good leader hakuangi na a lot of complaints. Wewe mwenyewe umeingia kwa county, umepata pesa zipo. Wakati umepata pesa zipo, tumia zile pesa vilivyo ufanyie maendeleo. Si uanze kucomplain mara this. Ukipata mtu ana complain a lot, hawezi deliver. Inakuwa yani anatumia as an excuse that he may fail, in the real sense yeye may fail. So the best ideal ni kushikilia mali yule mali ulipata, anzia hapo kusonga mbele. Lakini when you keep on complaining, you will still complain. Mali wewe mwenyewe unaweza kuwa unapora ama zinaporwa, lakini uko na ile mentality that yani watu fulani wananiwinda, maendeleo hayatakuwa. Sisi kama wananchi wa Kisii County tungependa kuangalia gavana anatekeleza wajibu wake kama gavana, ana participate fully kwa maendeleo ya wakaaji wa Kisii County. And then other things hizo ni backside, wanazifanya backside, si wanazifanya hadharani. Rango zao wanazifanyia backside. But maendeleo, hata we Mr. Emmanuel, ukiona gavana amefanya maendeleo, utashindwa kuongea, uta-acknowledge. Lakini kama hafanyi, a lot of issues will be raised. Barabara ndio hizo za Kisii Town hazijawekwa maram. This is the biggest concern. Sisi kama wakaaji wa Kisii, tunafanya bikes hapa ndani. Watu wa pikipiki wanaangusha watu hapo kwa hizi barabara. Sasa tunyamaze watu sisi wenyewe tukiangusha watu abiria tunalipia tunawapeleka hospitali. So there are some other things you don't have to complain. Ukiambiwa kubali, umeambiwa. Viongozi wazuri ni wale ambao wanakubaliana, wanasikiza from the opposite side, then they work upon chenye wameongeleshwa, chenye wameambiwa. That's the reaction from Geoffrey is giving his insight. What about you, Edwin? Kwa maoni yangu mimi naona a failure will always complain. And complaints is the only shield ya mtu anaenda kufail. Governor wetu, despite the fact that he is firm and a bit ako sawa, but shida yake mingi ni kuwa na kichwa ngumu na kutosikiza. Then he has got young advisors who are excited na wako na ile damu ya ujana mwingi. So they advise ruthlessly. And sometimes we confuse thuggerism and radicalism. So mtu anaweza kuadvise vibaya, but you think this is the only way because he's a radical. That is not the way. Governor wetu is busy fighting Ongwae. 1 year down, una fight mtu already amepatiwa kazi na you cannot fight. Barabara hazijawekwa lami venye amesema. I can just give an example. Kuna hiyo barabara inapita hapo nyuma ya stadium. Inatoka hapo Suneka. Hakuna rami, ililimwa.
Eh, Imewekwa lami. Ni shida ni gani? I know that. No, imewekwa lami lakini haiko into standard. Sasa sasa si obvious barabara ndio hizo zina. Unajua wakati unaingia kwa uongozi, ukipata kitu kimetengenezwa kidogo, wewe unakiweka kinakaa more firm than you find it. Wacha si ati useme tutaanza. Sasa ubomoe yenye ilikuwa tena uanze kusema hapana. Ange take that excuse ya kusema tunataka tufanikishe tuiweke into standard. Juu hapa hii ni town ina grow. Kisii is growing very fast. Imagine, you can imagine and investors wenye wako Kisii wanaweza tengeneza barabara lakini county ishindwe kutengeneza. How? Hata inakuwa impossible. Yaani mtu investor unapata mahali unapitia ameanza kuweka, yaani anatengeneza kwake na ka smart mpaka hadi place unaishi. Lakini county yenyewe inashindwa kutengeneza barabara. So these are the things governor is being a wanamfight. Hiyo ni kitu sisi tunafuatilia na tunaona, na sisi wakaaji wa Kisii we must complain because tukiachilia hivi Kisii hatuwezi endelea. Na unajua wanajaribu watu wengi wanasema hivi, wakati unaenda kumtongoza msichana usiende kumzungumzia rafiki yako. Hiyo utaniambia baadaye. Hiyo sasa ndio. Yeah, na nilisema barabara hazijalimwa. Barabara ni mingi, hata barabara ya kwenda kwake yeye mwenyewe hajailima na kuna budget. And two, hospitali mingi including Motondo dispensary mahali anatoka. Hakuna madawa, vitu zimekwama. Hiyo mambo na bending bills and steward. By the way Emmanuel, once unakataa kuapprove pesa kulipa wale mawaka zama ma-engineers, hakuna pesa national government inatuma. Unaenda kuomba pesa na kuambia kuna pesa hujatumia hapo kwa account. Meaning the more unakatalia zile pesa, the more service delivery inakaa chini. The only way out, government wacha governor akue tolerant. Akue mtu anajua kulinda emotions zake. Then he should completely avoid wana boda boda na kuinclude kwa mambo na nini? Kujinclude kwa mambo ya boda boda, affairs za wana boda boda. Because that one wanna create divisibility between them, hata between against ourselves. Because huyu kama ni mtu wa Harati, kuna mtu wa Ongwae hapo. Yeah, mtu wa Ongwae akiona mtu wa Harati ameweka kitu, wataanza kuuana. So the only way out, governor wacha aje kiburi. Sahi 1 year down, hizo fight zake zimefika mwisho. We want to see barabara imefika wapi, hiyo ya kwenda Suneka imelimwa, imeisha wapi. Tunataka kuona KTRH iko na madawa. Not sure of. Alienda juzi amelonji barabara nyingine kwa ule MCA, barabara ilikuwa inapita mpaka kwa familia ya mtu, imeanza kulimwa. Not service delivery hata ukienda hizo offices zaka hapo county, watu wengi wanalewa. Tu wana impromptu check up, impromptu visits, make these people wafanye kazi. I want to give a good example of governor kutoka Azimio anaitwa Wavinya Ndeti ama Wavinya. The other day ameita wa staff yake, ana pinpoint mtu anamwambia wewe watu wanakuja kwa ofisi yako hawakupati. Wanakuja up to 9 10 huko kwa ofisi uko wapi? Ukileta mchezo na kutoa. Hapa governor anakuja na kuuliza umefika saa ngapi? What is the time? Na anakutoa. Just kwa mtu unakoweka watu wana controls kwa kazi zao. Visit these offices. See their service delivery. Stop fighting regime yenye imepita. Because hata kama ilikula pesa, kwani governor pesa ngapi zimekuliwa Nyamira County na Kisii County? But si wanaendelea. Umesikia jaribu akifight mwenye governor alikuwa. You just move on. Accept pesa zilikuliwa, zenye ziko zilinde, ghost workers toa, fight wengine endelea mbele. But fighting governor, dividing people, ndio maana mauaji siku hizi insecurity iko juu sana Kisii County. I can tell you for free. Kitambo ulikuwa unatoka hapa saa 4 saa 10 hata saa 9 za usiku unatembea vizuri. Saa hii huwezi pita saa 10. Kama wewe ni mtu wa governor uko almost kuuawa. Kama wewe ni mtu ongwayo na hizo sasa zinasaidia ngine ni 2023. What of 2026, 2027? But on the same point about security, governor is saying that it's Kenya Kwanza that's doing the killings. Those who are not supporting, those who are supporting Arati are being killed because they are supporting him. That is a political statement. It is normal. That is a political statement. Not even a court can judge you against that. Kusema eti ni Kenya Kwanza inaoa, hiyo ni political statement to defend yourself. But honestly, si Kenya Kwanza. Whatever the war is ni between yeye kama Azimio against watu Ongwae. Nao watu Ongwae amehesabu kama watu wa Kenya Kwanza. Look at this. The other day
JSU imetuma kwa ofisi yake. Hii ni 2023. 2026, 2027 time ya campaign atakubaliwa kutoka kwa ofisi yake. Sasa ni time anasema kuwa lenient kwenda kwa people. Hata hiyo government wakati na mfight naona huyu mtu hayuko partisan. Unaona venye nimekupatia governor Mavinya Ndeti huyo. He's trying to trade carefully. Regardless that the fact that ako kwa Azimio na staunch supporter wa OTM. But huyu wetu anaonyesha sana anti na discriminate wengine. That one gonna kill him before even elections. Yeah. Let me add a point on what you said about contractors. Something uliongelea contractors. See, what tunaambia Governor Simba, you used not to be there while those contractors walikuwa wanafanya kazi zao. You can't come from nowhere, then you start claiming that pesa uko nazo kwa account unafaa kulipa contractors. Then unasema uwezi wapea. Pending bills, hiyo jina pending bills. You are not there. Release the money. Contractors wapate pesa zao. Pesa ziflow Kisii County. In fact, to be assured, pesa zitembei Kisii as at now. I don't know why. It is high time for governor akae chini na hawa contractors. Alipane pesa zao wamalizane. So that hii wakati ameingia hawa contractors wenye ataweka aanze na hao kazi pamoja. Because anaanza kutafuta vita kati yake na contractors ambao there is one of the contractors nilisikia story yake mbaya sana. Nyumba yake ilikuwa auctioned. This is not fair. Pesa uko nazo si ulipane, lipa those contractors waende. Why are you raising a lot of concerns? And you have money in your the bank of in the account. Lipana pesa. Sisi atujali au contractors. But Geoffrey, you know, the government is saying is paying contractors, those ones who have genuine works done. Yes. And talking about those contractors who are not paid are the ones who never did the exact work they have been given. And what I know from what the Constitution puts is that when a governor does not pay pending bills, that money goes back to the national government. And when it goes back to the national government, it will not be sent again. Mr. Emmanuel, let me ask you something. Do you feel good when the money which you have been given at your account go back to the government? No. Yet, Kisii County, hakuna kitu kimefanyika. Utasikia vizuri kama governor, sisemi kwa ubaya. Huwezi sikia vizuri. Auditors wako wenye wanafuatilia kazi zilifanywa aje. Kama watu walifanya kazi vizuri, si wangeshalipwa hao wengine. Hao wengine basi kesi yao iendelee kufuatilia. Unajua kuna vitu vingine una develop hatred, wrangles na watu. In the real sense you have the money. Uwezi ukiwa governor, tuseme kwa ubaya, ukiwa governor, uwezi kubali, ungekuwa governor mzuri, uwezi kubali pesa zirudi kwa serikali. Wale wenye wako huko watafanyia nini hizo pesa? Zimerudi, si watagawana? Yes. It is logic that ukiwa na pesa, jaribu kupiga hesabu, peana kwa wale ambao walifanya kazi nzuri. Hatukatai wale walifanya kazi nzuri. Wale ambao wakufanya, try to negotiate with them, muongee mtafanya nini. Wacha kaa na solution, usikuwe na excuses nyingi kuliko solutions. Now we're having this discussion even as we come to the end. The chief whip has been blocked some few days from attending the functions of the governor and even to the functions of parliament. Members from Kenya Kwanza talk about CDF and the disbursement of this CDF money. I think you saw that in social media. What's really affecting the chief whip, Silvanus Osoro? You know, being a chief whip, uko na budget. Uko na budget uko allocated kwa ofisi yako. Kwa hiyo position inaitwa chief whip. So this guy is trying to please the government yenye imempatia hiyo kazi. This guy is trying to show his loyalty to the party. But on a serious note, he is affecting common mwananchi. The fact that CDF ikitoka, CDF itoke. Of course, sijui kama watataka kuinikirudi na jina ingine different ama sijui wanataka aje. But I heard ni ile wanataka kuchange jina from CDF to another different name. But I know kuna pesa zinakaa redacted sasa. Amount ya kuletwa kwa constituency ita reduce. That only shows barabara hazitalimwa,
visima hazitajengwa, kuna shule, because hizo pesa ziwezi tosha. Kwa one financial year constituency inapata 205 206 million. Hizo pesa 205 million, hizo ni pesa za kutuma barabara, kujenga mashule, basarizi, visima, kulipa employees wa nini, hata kulipa by the bills za KRA, vitu zingine. Pesa ziko hapo. What if reduce zikuja hata 180 million? Honestly, utasikia wanafunzi wengi wanaanza kuachwa kwa mambo na basari. Basari zitaanza kuwa partisan and of course tribal. Kama uko na close na MP unapata basari. If you are not close, hakuna basari. So mimi the only thing ningeambia Osoro, aache kuwa excited na power. Power comes, power goes. Leo uko kwa uongozi, kesho huko. Tumeona Uhuru alikuwa president, sasa si president. Anakimbishwa na hiyo the same government. Power is transient. Yeah, let wewe just go to your common senses. Have personal interviews before uende nje kuplease your government. Just jifanyie tu kama mkutano, uone hii kitu naenda kusema itanijenga ama itaniharibu. Yeye mwenyewe anakimbia hapa pesa ya disaster, mambo ya mavuliko nini, watu wake walikuwa wanalala kwa shule South Mogrango, na yeye ni akusaidia government na ako na budget. Mbona akupeleka kuendea president amwambie watu wangu wanalala kwa mashule? You know, stop being of excited na watu wako wanaumia. Angekuwa chief whip mzuri, tungeona kwa watu wake huko chini. Hadi sasa wako kwa mashule, remember hawajatoka huko, nyumba zilienda, hakuna msaada umefika huko. Wangesaidika aje? Osoro should reduce his ego. Actually it is called position based ego. Up to today Kuna leo nimekutuma kama wewe GT News reporter, enda huko South Mogrango. Enda uliza hao watu wako wapi. Utawapata wako kwa mashule. Shule zifunguliwe January. Hao watu wataenda wapi? It's that's news to me. Geoffrey, what's your take on Chief Whip Silvanus Osoro's political growth in Kisii? And one of the reasons that naweza elezea that Chief Whip anajaribu kuonyesha anajaribu kuonyesha fame, anataka kuwa fame in terms of, because 2027 si unajua ataulizia uongozi. Okay, whichever uongozi ataulizia tutaki kujua, lakini vile anaenda hiyo rate anakuja nayo ni mbaya, iko juu. Yeah, Mr. Edwin umeongea vizuri kuhusu hiyo, au watu wanalala bado kwa shule. Hiyo ni concern, ni constituency yake na hajafanya chochote. That is kitu ambayo inakuanga ironical, which means vitu wanafanya kwa serikali viko contrary na chenye anaweza fanyia wananchi. Ona kama watu wake wanateseka. Mr. Osoro lazima angalie, lazima akae chini, aweke kamera chini, hajimulike kwanza, ajiongelesha, aone kama kitu ambacho anaenda kuongea mbele ya umati kitamjenga ama kitamuua. The biggest issue is that hii power ako nayo na hii madaraka ambayo anapata, one day one time itakwisha, lakini hatujui atamalizia. The two gentlemen are saying that power is transient. Today you can be in leadership and tomorrow you will not be there. The key takeaway is that we have in this discussion is all about governance in our country and our counties. These are unbiased political discussions that are leading our country next to the level. Thank you for joining GT News. Until we meet again, I've heard the gentlemen here. Your key takeaway as we finish, Geoffrey? I need to urge Kisii leaders. I can pinpoint our governor Simba Arati, Chief Whip Silvanus Osoro, Women Rep Donya, Onyonka na Monda, and all leaders wenye wamekuwa elected, Zaire, all MCAs. It is your high time mkae chini, mkuje pamoja, mkae chini, muone vile mtasaidia Kisii County. Umoja wenu ndio utajenga wananchi wa Kisii, ama itawabomoa kama matofali. Ninaomba sana, kuja pamoja, jumuika, saidia kama Kisii University. Kuna pesa ambazo nilisikia gavana walikuwa wanapewa kutoka ngambo, half a trillion, hatujasikia kitu. University yetu iko tu hapa, na that is where we learn. Sasa tukiona maendeleo hakuna, tunakasirika. Kujeni pamoja kama viongozi, muweze kudiscuss. You have issues, one point, muelewane ambayo itasaidia Wakenya. Wakenya wanateseka kwa sababu